resuscitation in meconium aspiration. Babies meconium aspirate చేసుకుంటారా లేదా? Have you heard any time? Yes. సో ఆ కేసెస్ ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి? మెకోనియం ఆస్పిరేట్ చేస్తే ఆస్పిరేషన్ అనేది లంగ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది కదా. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో బేబీ షుడ్ నీడ్ ద రీససిటేషన్. హౌ వి షుడ్ స్టార్ట్ విత్ దట్? హియర్ విగరస్ బేబీ ఉంటుంది. విగరస్ అండ్ నాన్ విగరస్ రెండు టైప్స్ ఉంటాయమ్మా దిస్ మెకోనియం ఆస్పిరేషన్ లో. విగరస్ బేబీ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూడాలి మీరు. ఓకే, బేబీని అసెస్ చేసేటప్పుడు వాట్ యూ షుడ్ చెక్? యూ షుడ్ చెక్ ఫర్ ద వెదర్ బేబీ ఈస్ vigorous or non-vigorous. Okay, how can you identify vigorous and non-vigorous? Here you should check the heart rate. Above 100 heart rate undi, good muscle tone. Okay, muscle tone anedi baagundi and strong respiratory efforts. Ante ivanni normal ah abnormal ah? Normal finding. So vigorous baby ante enti? She is normal with the all parameters of Apgar score. Yes or no? Yes. Ante even normal. విగరస్ బేబీ అంటే విగరస్ అంటే నార్మల్ గా ఏమనుకుంటాం? సంథింగ్ హార్డ్ అనుకుంటామా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? విగరస్ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటంటే సంథింగ్ హార్డ్ అనుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఏంటి, విగరస్ బేబీలో హార్ట్ రేట్ అనేది అబౌవ్ 100 ఉంటుంది, రెస్పిరేటరీ ఎఫర్ట్ మామూలుగా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అండ్ గుడ్ మజిల్ టోన్ ఉంటుంది. సో షీఈస్ నార్మల్. మెకానియం ఆస్పిరేటే చేసుకుంది, ఈవెన్ దో షీ కెన్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ ద నార్మల్ అప్గార్డ్ స్కోర్. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, వీ కెన్ ట్రీట్ ద అప్గార్డ్ దట్ మెకానియం లేటర్. Okay, so now right now she doesn't have any respiratory problem. Clear? Yes, she is okay with her health. So non-vigorous lo em untundi ante quite opposite to this. Okay, quite opposite. You can write heart rate is below 100 and poor respiratory effort and muscle tone. Poor muscle tone anedi లెస్ ఉంటుంది. ఆపోజిట్ రాసుకోండి. విగరస్ అండ్ నాన్ విగరస్ అని రాయండి. విగరస్ లో ఏం రాస్తారు? ఇది నార్మల్ ఫైండింగ్స్ రాస్తారు. నాన్ విగరస్ లో క్వైట్ ఆపోజిట్ టు దిస్. ఓకే, హార్ట్ రేట్ అనేది బిలో 100 అండ్ పూర్ రెస్పిరేటరీ ఎఫర్ట్ అండ్ హియర్ పూర్ మజిల్ టోన్. ఏమైనా ప్రాబ్లమా? అగైన్ షుడ్ ఐ రిపీట్? ఎస్, మెకానియం ఆస్పిరేటెడ్ what is that? Resuscitation in meconium aspiration. మెకోనియం ఆస్పిరేట్ చేస్తారు. ఇప్పటి వరకు మనం ఎవరిని చూసాము? ఏ బేబీని చూసామనంటే బర్త్ ఆస్ఫిక్సియా డ్యూ టు మెనీ రీజన్స్. ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ దట్ బర్త్ ఇంజురీస్ కానీ లేదంటే ఇంట్రాయూట్రైన్ లైఫ్ హైపోక్సియా అని చెప్పాను కదా. ఎస్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. టు ట్రీట్ దట్ బేబీ వాట్ ఐ హావ్ సెడ్ యూ ద స్టెప్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బి follow. When coming to the meconium aspirated baby, this is very common in the newborn babies, right? Yes or no? మెకోనియం ఆస్పిరేషన్ అనేది చాలా కామన్ కండిషన్ అమ్మా న్యూబార్న్స్ లో. సో ఆ కండిషన్ లో ఎలా రీసస్టేట్ చేయాలి బేబీని, ఎలా చేస్తాము? వీ హ్యావ్ డివైడ్ ఇంటూ 2 categories. దోస్ ఆర్ విగరస్ అండ్ నాన్ విగరస్. విగరస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మీరు అన్ని యాజ్ లైక్ అప్గార్ స్కోర్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని పారామీటర్స్ చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేసినప్పుడు హార్ట్ రేట్ అనేది అబౌవ్ 100 ఉంది. ఓకే, మెకోనియం ఆస్పిరేట్ చేసిన తర్వాత కూడా షీ హాస్ ఎ వెరీ గుడ్ హార్ట్ రేట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, అండ్ గుడ్ మజిల్ టోన్ and good respiratory effort. So she doesn't have any problem with the respiratory distress. అంటే ఎక్స్చేంజ్ అనేది బాగానే జరుగుతుంది. ఓకే, వెన్ కమింగ్ టు ద నాన్ విగరస్. నాన్ విగరస్ అంటే ఏంటి? దీనికి ఆపోజిట్. నాన్ విగరస్ లో ఏమొస్తుంది? హార్ట్ రేట్ అనేది బిలో 100 ఉంటుంది, పూర్ రెస్పిరేటరీ ఎఫర్ట్ ఉంటుంది అండ్ పూర్ మజిల్ టోన్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఇట్స్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్. So in the exam they may ask you that what are the characteristics of vigorous, non-vigorous. Okay, vigorous అని అడగొచ్చు లేదంటే నాన్ విగరస్ అయినా అడగొచ్చు. So you have to be identify the except which vigorous newborn baby has following characteristics except antaru. Okay, so when coming to the except you should first option ఏమో more than 100, heart rate is more than 100 and strong respiratory effort and good muscle tone, and fourth option em istaru poor respiratory effort ani istaru. So you have to be identify that except word. Okay, what is the answer here? Poor respiratory effort. Clear? Can I change it? సో విగరస్ అంటే చెప్పాను కదా, అబౌవ్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయో దానికి ఆపోజిట్ మొత్తం కూడా నాన్ విగరస్ లో వస్తుంది. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్
రాసేసారు కదా. ఓకే, దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, ఇది ఈ ప్రాసెస్ ఎవరికి అని అంటే మెకోనియం ఆస్పిరేటెడ్ బేబీకి ఈ ప్రాసెస్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే, రీససిటేషన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ డు నాట్ స్టిమ్యులేట్. మనం ఏమనుకున్నాం, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అనుకున్నాం, మెయింటైన్ టెంపరేచర్ అండ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వే, ఎస్ ఆర్ నో, ఇవన్నీ అనుకున్నాం కదా. బట్ దెన్ స్టిమ్యులేషన్ కూడా ఉంది, ఎస్ ఆర్ నో, యాక్టివ్ క్రై అండ్ స్టిమ్యులేషన్ కూడా ఉంది. బట్ మెకోనియం కి వచ్చేసరికి యూ షుడ్ నాట్ స్టిమ్యులేట్ ద బేబీ. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ స్టిమ్యులేట్ చేశారు అని అంటే ఏమవుతుంది, అగైన్ దెర్ ఇస్ ఛాన్సెస్ టు హ్యావ్ ఏ మోర్ ఆస్పిరేషన్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ షుడ్ నాట్ stimulate the baby. Okay, and here postpone the suctioning. So suctioning అనేది very common, yes or no, to clear the airway. But when coming to the meconium aspirated child, you should not do suctioning. Okay, you should not go with the suctioning. ఎందుకు సక్షనింగ్ చేయొద్దు, ఆల్రెడీ ఆస్పిరేట్ అయి ఉంది అక్కడ ఓరల్ క్యావిటీలోనే నాసిల్ క్యావిటీలో ఏదైతే ఉందో, అగైన్ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్, ఎస్ ఆర్ నో, మళ్ళీ ఆస్పిరేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ లంగ్స్ అనేవి మెకోనియం తో ఫిల్ అయి ఉన్నాయి. మళ్ళీ మీరు పైపులు పెట్టారనుకోండి, బేబీకి ఉన్న కాస్త బ్రీతింగ్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. షీ కాంట్ ఏబుల్ టు టేక్, అంటే మీరు నోస్ ని బ్లాక్ చేసేస్తున్నారు బై యూజింగ్ సక్షనింగ్ అండ్ ఆల్, ఎస్ ఆర్ నో. సో డోంట్ డూ దట్. అర్థమైందా? ఎస్. Why we should not go for the suctioning? That may cause further distress to the baby. Further గా డిస్ట్రెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆస్పిరేషన్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది, యూజువల్ గా లంగ్స్ లోకే కదా. ఆల్రెడీ లంగ్స్ అనేవి మెకోనియం తో ఫిల్ అయిపోయి ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ బేబీకి డిస్ట్రెస్ ఉంది, ఎస్ ఆర్ నో. మళ్ళీ మీరు పైప్స్ పెట్టారు అని అంటే నాసల్ క్యావిటీ అండ్ ఓరల్ క్యావిటీ, నాసల్ క్యావిటీ అనేది కంప్లీట్ గా బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఆ కనీసం ఉన్న స్పేస్ కూడా క్లోజ్ అయిపోతుంది. మోర్ డిస్ట్రెస్ మే ఛాన్సెస్ టు బి అక్కర్ టు ద చైల్డ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ షుడ్ నాట్ suction the baby and you should not do the what, stimulation. You should not do stimulate and you should not suction the baby. And ET intubation. ఎందుకు ET intubation అంటున్నారు అని అంటే, ఇక్కడ కంపల్సరీగా మనం సక్షనింగ్ అనేది చేయాలి. ఇట్స్ మ్యాండేటరీ, ఎస్ ఆర్ నో. సో బై డూయింగ్ దిస్ ET suctioning you can clear the airway. ఎయిర్ అనేది డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ ఇంజెక్ట్ ఇన్ టు ద ట్రకియా. డైరెక్ట్ గా ట్రకియాలోకి వెళ్తుందా లేదా, ఎస్ ఆర్ నో. యూజువల్ గా మనము నోస్ ద్వారా తీసుకుంటే నోస్ నుంచి ఫారింగ్స్ కి, ఫారింగ్స్ నుంచి లారింగ్స్ కి, లారింగ్స్ నుంచి ట్రకియాకి వెళ్తుంది, ఎస్ ఆర్ నో. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బేబీ బ్రీతింగ్ అనేది సరిగా తీసుకోలేకపోతుంది కాబట్టి ఈ ట్రకియా, ఇక్కడ ట్రకియా ఉంటుంది కదా, ట్రకియల్ రింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఇంట్యూబేట్ చేస్తాం. ఇంట్యూబేట్ చేసి we will make the airway clear to the child. సో ఇంట్యూబేట్ చేయడం వల్ల మనం ఆర్టిఫిషియల్ వెంటిలేషన్ ఇస్తా ఉంటాం కదా, సో దట్ డైరెక్ట్లీ గోస్ టు ద బేబీ లంగ్స్. ఓకే, క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సక్షన్ త్రూ ET or laryngoscope. సక్షనింగ్ ఇప్పుడు చేయాలి. ఎప్పుడు చేస్తాము, ET ట్యూబ్ ఇంట్యూబేషన్ చేసిన తర్వాత we will go for the suctioning. ఆ సక్షనింగ్ కూడా డిపెండ్స్, ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ ద బేబీ. we will see what are those లేటెస్ట్ రికమెండేషన్స్. మెకోనియం ఆస్పిరేటెడ్ చైల్డ్ లో ఒకవేళ మీరు రీససిటేట్ చేయాలి అని అంటే some latest recommendations are there, you should follow those. What are those? Routine ET intubation for tracheal suctioning for all non-vigorous neonates no longer recommended. అందరు బేబీస్ నాన్ విగరస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బేబీస్ అందరికి ET ఇంట్యూబేషన్ లో సక్షనింగ్ చేయాలనే కంపల్సరీ రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ ద చైల్డ్. సక్షనింగ్ చేయాలి అని అంటే రీజన్ ఏంటి, ఒకటి హార్ట్ రేట్ అనేది తక్కువై ఉండాలి, పూర్ రెస్పిరేటరీ ఎఫర్ట్ అయి ఉండాలి. సో ఇలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇంకా మీకు కనిపిస్తున్నాయి అని అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద సక్షనింగ్, అదర్వైజ్ నో నీడ్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్. So this is important and this is also important. Here routine ET intubation for tracheal suctioning for all non-vigorous neonates no longer recommended. Okay, no longer recommended. Depends on the child status, we will go for the suctioning through ET intubation. Clear? Yes, it's clear to everyone. Neonatal resuscitation మనం డిస్కస్ చేసేది. సో ఫర్ మనం ఏమేమి స్టెప్స్ ఉంటాయో చూసాము, ప్రోటోకాల్ చూసాము, ఎలా ఇంటిబేట్ చేయాలనేది చూసాము, ఎస్ ఆర్ నో. దెన్ వాట్ వీ హ్యాడ్ సీన్,
మెకోనియం ఆస్పిరేటెడ్ చైల్డ్ లో ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి రీససిటేషన్ అనేది చూసాము. సో ఇక్కడ సక్షనింగ్ చేయొచ్చా, చేయకూడదు. ఓకే, స్టిమ్యులేషన్ ఇవ్వచ్చా, ఇవ్వకూడదు. బట్ ఇఫ్ ద బేబీ రియల్లీ రిక్వైర్స్ ద సక్షనింగ్, వెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఆఫ్టర్ ఈటీ ఇంట్యుబేషన్. క్లియర్? ఎస్. And here, no need intrapartum suctioning. After birth, what you will do? You will do immediately suctioning to the baby. Yes or no? So, intrapartum period lo, you should not go with the suctioning. Suctioning anedi cheyakudu meconium aspirated child lo. Clear? Write down. ఈటీ వేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం ఎందుకు అవుతుంది? అవుతుందా ప్రాబ్లం ఏమన్నా? ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది? ప్రాబ్లం అనేది టు సార్ట్ అవుట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ వీఆర్ మేకింగ్ ఈటీ ట్యూబ్ ఇంట్యుబేషన్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇంకా ప్రాబ్లం ఏముంటుంది దాని వల్ల? అంటే ఫర్దర్ గా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. నాట్ దట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ దట్ వైల్ డూయింగ్ ద ప్రొసీజర్ we will be facilitating the respiration. Normal respiration facilitate cheyadaniki kada ET vestunnamo. So to facilitate that we are doing. So here will not happen any harm to the baby. Adi kuda depends on the baby mom. Preterm, postterm, term. బేబీస్ ని బట్టి కాంప్లికేషన్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. క్లియర్? అర్థమవుతుందా మీకు? ఈజ్ ఇట్ బోరింగ్? నో? Done? ఏంటి ఇంత ఫాస్ట్ రాసేసారు? సో హియర్ రాయలేదా? మీకు ఎందుకు ఈ మెకోనియం ఆస్పిరేటెడ్ అని మెన్షన్ చేసాము అని అంటే, యాక్చువల్ గా మనకి ఏంటి, న్యూ బోర్న్ బేబీ అంటే స్టిమ్యులేషన్, సక్షనింగ్ అనేది చాలా కామన్. సో ఆ రెండు ప్రాసెస్లు అనేవి ఇక్కడ జరగవు. దట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు బి రిమెంబర్. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. What is normal chest circumference?
30, 30. Go through your books. Completed. మీకు నార్మల్ వాల్యూస్ అనేవి చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి మా. ఓకే, మీకు నార్మల్ తెలిస్తేనే అబ్నార్మల్ ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ వాల్యూస్ ఆర్ విచ్ ఆర్ దేర్ దట్ యూ షుడ్ బి థరో. హెడ్ సర్కంఫరెన్స్, చెస్ట్ సర్కంఫరెన్స్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, 3 సెంటీమీటర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ డిఫరెన్సెస్, వెయిట్, మిడ్ అప్పర్ ఆర్మ్ సర్కంఫరెన్స్, ఎందుకంటే టు ఐడెంటిఫై ద న్యూట్రిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అమాంగ్ ద చైల్డ్, బికాస్ అరైవింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కదా అవన్నీ న్యూట్రిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి. Yes? Can I change? So positive pressure ventilation. Positive pressure ventilation అంటే ఏంటి? ఇక్కడ బ్యాగ్ అండ్ మాస్క్ వెంటిలేషన్. అంబు బ్యాగ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? అంబు బ్యాగ్ ఫుల్ ఫామ్ ఉంటుంది తెలుసా? ఆటోమేటెడ్ ఆర్టిఫిషియల్ మాన్యువల్ బ్రీతింగ్ యూనిట్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అడుగుతారు, ఫుల్ ఫామ్ అడుగుతారు. మేక్ ఇట్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఇప్పటి వరకు బ్యాగ్ అండ్ మాస్క్ వెంటిలేషన్ చూసాం. చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ అంటే ఏంటో విన్నాం కదా. సో మనం ఏ టెక్నిక్ యూజ్ చేయాలి, ఎంత ప్రెషర్ యూజ్ చేయాలి, ఎంత డెప్త్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. క్లియర్? సో అంబు బ్యాగ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఆటోమేటెడ్ ఆర్టిఫిషియల్ మాన్యువల్ బ్రీతింగ్ యూనిట్స్. వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ హియర్? 240 to 750 ml and rate 40 to 60 beats per minute. Breaths per minute. And pressure ఎంత ఉండాలి? 30 to 40 centimeters of water first breath. Okay, first breath లో మనం ఎంత ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయాలి? We should maintain the 30 to 40 centimeters of water. It's very important question. Okay, and then after 15 to 20 centimeters of water when it will be subsequent breath. First breath కి మాత్రమే we will maintain the 30 to 40 centimeters of water. Then after we will decrease the pressure. Okay, how much? 15 to 20 centimeters of water. ఎందుకు అని అంటే ఫస్ట్ బ్రీత్ లో ఏదైనా ఉన్నా గానీ ఆ ప్రెషర్ కి ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్. అదే ప్రెషర్ ని మీరు మెయింటైన్ చేశారు అని అనుకోండి, లోపల లంగ్స్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ అయిపోయి రప్చర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ ప్రెషర్ వీ హ్యావ్ టు బి మెయింటైన్. మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ ఇలా అడగొచ్చు, ఫస్ట్ బ్రీత్ అని అడగొచ్చు, లేదంటే సబ్సీక్వెంట్ బ్రెత్స్ అని అడగొచ్చు. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ ప్రెషర్. ఫస్ట్ బ్రీత్ కి ఎంత? 30 to 40 centimeters of water. ఓకే, సెకండ్ సబ్సీక్వెంట్ బ్రెత్స్ అంటే ఫస్ట్ బ్రీత్ తర్వాత నుంచి ఎంత ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయాలి? 15 to 20 centimeters of water. అండ్ FiO2. FiO2 అంటే తెలుసా? ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్పైర్డ్ ఎయిర్ మనం ఇస్తున్నాం, ఎంత వాళ్ళు తీసుకోగలుగుతున్నారు అనే దాన్ని FiO2 అంటారు. ఓకే, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్పైర్డ్ ఎయిర్. ఇన్స్పైర్డ్ ఎయిర్ ఎంత లోపలికి వెళ్ళింది. టైడల్ వాల్యూమ్ అంటే తెలుసా? వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ టైడల్ వాల్యూమ్? 500 ml. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఇన్స్పిరేషన్, ఎక్స్పిరేషన్ రెండింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చెప్తారు కదా టైడల్ వాల్యూమ్ అంటే. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇక్కడ మనం ఇన్స్పైర్డ్ ఎయిర్ మనకి ఈ వాల్యూమ్స్ లో ఇన్స్పైర్డ్ ఎయిర్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంటుంది, రెసిడ్యువల్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంటుంది? హావ్ యూ హర్డ్ ఎనీ టైమ్? No? In the respiratory you will cover with that. Okay,
So here FiO2 fraction of inspired air ఎలా అంటే డెలివర్డ్ బై ఆంబు బ్యాగ్. ఆంబు బ్యాగ్ ద్వారా మనము ఈ FiO2 ని డెలివరీ చేస్తాం కదా. ఒకవేళ రూమ్ ఎయిర్ అయితే ఎంత 21% of oxygen will be inspired by the baby. When coming to the with oxygen ఇస్తే 40%. విత్ ఆక్సిజన్ ప్లస్ రిజర్వ్ బ్యాగ్ తెలుసా మీకు? అమో బ్యాగ్ కి కార్నర్ లో ఒక బ్యాగ్ ఉంటుంది. సో ఆ బ్యాగ్ యూజ్ చేసి ఆక్సిజన్ ఇచ్చాము అని అంటే 90 to 100% ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఇన్స్పైర్ అవుతుంది. సో ఇది ఎక్కడ చేస్తాం? మాక్సిమం వెంటిలేషన్ సెటప్ లో మనం 100% ఇస్తాం కదా, ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆ టైంలో మనం రూమ్ ఎయిర్ లో అయితే 21%. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ రా, ఇంపార్టెంట్. రూమ్ ఎయిర్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ FiO2 మెయింటైన్ అవుతుంది? 21%. అంటే ఎఫెక్టివ్ కాదు కదా, సార్ 100% ఆక్సిజన్ అనేది బేబీకి వెళ్ళట్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్టివ్. అండ్ హియర్ విత్ ఆక్సిజన్ 40% will reaches to the lungs. And here O2 plus reserve bag 90 to 100%. Clear? This is very important. This complete slide you can make it as a important. ఇక్కడ కెపాసిటీ ఉంది కదా, ఓవరాల్ కెపాసిటీ అడుగుతారు. టర్మ్ బేబీకి ఎంత, ప్రీ టర్మ్ బేబీకి ఎంత, పోస్ట్ టర్మ్ బేబీకి ఎంత అనేది అడిగరు. సో ఇట్ ఈస్ ఓకే టు ద కెపాసిటీ డ్యూరింగ్ ఆంబు బ్యాగ్ కెపాసిటీ. క్లియర్? ఎనోషియా అంటే ఏంటి? absence ఆఫ్. ఫోనల్ అట్రీషియా అంటే ఏంటి? congenital obstruction of nasopharynx. లేట్ నియోనెట్ ఏజ్ గ్రూప్ ఎంత? 7 to 28 days. వైటమిన్ కే ప్రీటర్మ్ బేబీకి ఎంత ఇస్తాం? 0.5 mg. టర్మ్ బేబీకి 1 mg. వాట్ ఈస్ ద రూట్? vastus lateralis. Then can I change? What are the steps of neonatal resuscitation? Steps. Protocol వేరు, steps వేరు. TABC. T stands for maintenance of temperature. A అంటే establishing of open airway. B establishing of breathing. C అంటే maintenance of circulation.
సో దిస్ ఈస్ ద అంబు బ్యాగ్. చూసారా అంబు బ్యాగ్ ఎప్పుడైనా? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇదిరా రిజల్ట్. బ్యాగ్ ఉంది కదా, దీని ద్వారా FIO ఎంత వెళ్తుంది? 90 to 100% వెళ్తుంది. ఓకే, పర్సెంటేజ్ వెళ్తుంది. ఇది ఫేస్ మాస్క్, ఇది బ్యాగ్ అండ్ ట్యూబింగ్. మనం దీనికి ఆక్సిజన్ ఇన్లెట్ ఉంటుంది. సో ఆక్సిజన్ ఇన్లెట్ కి మనము ఆక్సిజన్ కనెక్ట్ చేస్తాం. హాస్పిటల్లో చూసే ఉంటారు మీరు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ చెస్ట్ కంప్రెషన్స్. బ్యాగ్ అండ్ మాస్క్ వెంటిలేషన్ ప్లస్ చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ అనుకున్నాం కదా. సో చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి? సైట్ ఈస్ మిడ్ లైన్, లోవర్ 1/3 ఆఫ్ స్టెర్నమ్. ఓకే, స్టెర్నమ్ మీకు ఐడియా ఉందా? వేర్ ఈస్ యువర్ స్టెర్నమ్? మీ స్టెర్నమ్ ఎక్కడుంది? వెనుకుందా ముందుందా? ముందే ఉందా? ఓకే. ఇది లోవర్ 1/3 జిపాయిడ్ ప్రాసెస్. ఇది జిపాయిడ్ ప్రాసెస్ కదా, దీన్ని వదిలేస్తే 3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి. లోవర్ 1/3 మనము సైడ్ గా సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, యూ కెన్ మేక్ ఇమాజినరీ లైన్ బిట్వీన్ ద 2 నిపుల్స్. ఓకే, బేబీ ఇక్కడ ఉందనుకున్నా. సో ఇక్కడ ఇమాజినరీ లైన్స్ పెట్టుకొని 2 నిపుల్స్ ఉంటాయి కదా. ఎస్, నిపుల్స్ కి మధ్యలో ఇమాజినరీ లైన్ గీసుకొని ఆ మధ్యలో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద కంప్రెషన్, చెస్ట్ కంప్రెషన్స్. సో ఎక్కడ ఇస్తాం మనము? స్టెర్నమ్ కి 1/3 ఆఫ్, లోవర్ 1/3 ఆఫ్ స్టెర్నమ్. అప్పర్ కాదు, మిడిల్ కాదు, లోవర్ 1/3 ఆఫ్ స్టెర్నమ్. ఇంపార్టెంట్. మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే సైట్ ఫర్ ద చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ అని అడుగుతారు. సో మిడ్ లైన్, లోవర్ 1/3 అని అడుగుతారు, అప్పర్ 1/3 అని అడుగుతారు, లేదంటే మిడిల్ 1/3 అని అడుగుతారు. ఓకే, మిడ్ లైన్ అంటే ఏంటి? మధ్యలో. ఇంపార్టెంట్. అండ్ చెస్ట్ కంప్రెషన్. సో హియర్ 1 రెస్క్యూ ఉంది, 2 రెస్క్యూయర్స్ ఉంటారు. ఇద్దరు ఉంటేనేమో 2 రెస్క్యూయర్స్ అంటారు, ఒకళ్ళు 1 రెస్క్యూయర్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఎన్ని కంప్రెషన్స్ ఉంటాయి? 30:2 కంప్రెషన్, సారీ 2 బ్రెత్స్ ఉంటాయి. 30 కంప్రెషన్స్, 2 బ్రెత్స్ ఇస్తాము. ఓకే, సో ఇక్కడ 30:2 ఎవరికి? బిలో 8 years ఆఫ్ ఏజ్. ఇక్కడ రాంగ్ ఉన్నట్టుందా? సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్. I will cross check this. Okay, 30:2 ne undi, below 8 years and infant an undi. So you make it note. I will cross check once in my book. Okay, tomorrow I will clarify it. 2 rescue ante adults ki 30:2, 30 compressions, 2 breaths istamu. Idi koncham doubt, so you just write down in your notes. Tomorrow I will tell you. And here 2 rescuers unnar anukondi, same 30:2 istamu, 15:2 for the 8 years. Okay, below 8 years and 15:2 for the infant. Same. And next one is రాస్తున్నారా వింటున్నారా? రాస్తున్నారు. సైట్ ఏంటి? చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ కి మిడ్ లైన్ ఆఫ్, లోవర్ 1/3 ఆఫ్ స్టెర్నమ్. ఓకే, సో యూ షుడ్ అవాయిడ్ ద జిపాయిడ్ ప్రాసెస్. జిపాయిడ్ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, అక్కడ మీరు చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ ఇచ్చినా కూడా నో యూస్. కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వదు. బికాస్ మనకి ఆ ఇమాజినరీ లైన్ మధ్యలోనే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అనేది లొకేట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రెస్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ that exact site for this chest compressions is
లోవర్ 1/3 ఆఫ్ స్టెర్నమ్. క్లియర్? ఎక్కడ చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ ఇస్తారు? మిడ్ లైన్, లోవర్ 1/3 ఆఫ్ స్టెర్నమ్, నాట్ అప్పర్, నాట్ మిడిల్. క్లియర్? అండ్ హౌ మెనీ కంప్రెషన్స్? 1 రెస్క్యూర్. అంటే ఒక పర్సన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే రోడ్ మీద వెళ్తున్నారు, అడల్ట్స్ తీసుకోండి, చిల్డ్రన్ వదిలేయండి. సో ఒక పర్సన్ వెళ్తున్నప్పుడు సడన్ గా పడిపోయారు. యాజ్ ఎ నర్స్ యూ హావ్ సీన్ హిమ్. సో మీరు చూసారు, చూసిన వెంటనే ఏం చేస్తారు? యూ విల్ చెక్ ఫర్ ద ఎయిర్ వే, కెరోటిడ్ పల్స్ చెక్ చేస్తారు. పల్స్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని ఎయిర్ వే చెక్ చేసి, ఇప్పుడు ఒకవేళ హార్ట్ రేట్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వకపోతే వెంటనే ఏం చేస్తారు? యూ విల్ స్టార్ట్ ద చెస్ట్ కంప్రెషన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? సిపిఆర్ స్టార్ట్ చేస్తారు. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ లోవర్ 1/3 ఆర్ మిడిల్ 1/3 ఆర్ అప్పర్ 1/3, యూ హ్యావ్ టు బి చెక్. ఎలా చెక్ చేస్తారు? బిట్వీన్ టూ నిప్పల్స్ మధ్యలో మీకు ఇమాజినరీ లైన్ గీసుకొని అక్కడ కంప్రెషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేయాలి. క్లియర్? సో మీరు ఒక్కళ్ళే ఉన్నారు. సో మీరు ఒక్కళ్ళే ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారు? 30:2 కంప్రెషన్స్, 30 కంప్రెషన్స్, 2 బ్రెత్స్ ఇస్తారు. అండ్ ఒకవేళ బేబీ అయితే ఇది ఐ విల్ టెల్ యూ రా, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దిస్. జస్ట్ రైట్ డౌన్ దీస్ కంప్రెషన్స్. And next one is just below the joining 2 nipple. Already I have told you na, just below the joining of 2 nipples. And technique ante both use up to 1 year of age. 2 thumb technique most common. Most common enti ikkada 2 thumb technique. What is the most common technique for neonatal resuscitation అని అడుగుతారు. ఓకే, what is that? 2 thumb technique. మోస్ట్ కామన్ అనేది చాలా ఫేమస్. ఓకే, మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ మోస్ట్ కామన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. అండ్ 2 finger టెక్నిక్, 2 fingers తోని లేదా 2 thumbs తోని. ఓకే, థమ్స్ యూజ్ చేస్తే 2 thumb టెక్నిక్ అంటారు. 2 fingers యూజ్ చేస్తే 2 finger టెక్నిక్ అంటారు. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ ద పిక్చర్. యూ జస్ట్ రైట్ డౌన్. కనిపించట్లేదా మీకు? టెక్నిక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, అప్ టు 1 year. ఓకే, మిమ్మల్ని ఎలా అడగొచ్చు అంటే 1 year ఆఫ్ ఏజ్ బేబీ డైరెక్ట్ గా మిమ్మల్ని ఇలా 1 year ఆఫ్ ఏజ్ బేబీ అలా ఏ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తారని అడగకపోయినా మీకు కండిషన్ ఇస్తారు. ఓకే, అబ్గార్ స్కోర్ ఇంత మెయింటైన్ అవుతుంది బేబీకి, యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద రీససిటేషన్. వాట్ టెక్నిక్ యూ విల్ యూజ్ ఫర్ ద 1 year ఆఫ్ ఏజ్ అని అడుగుతారు. సో మోస్ట్ కామన్ అని అడగొచ్చు. వాట్ ద మోస్ట్ కామన్ టెక్నిక్ యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ ద 1 year ఆఫ్ ఏజ్ బేబీ అని అడుగుతారు. సో మోస్ట్ కామన్ అని అంటే 2 thumb టెక్నిక్. ఓకే, మోస్ట్ కామన్ అని అడిగితే 2 thumb టెక్నిక్. ఒకవేళ ఆప్షన్ లో మోస్ట్ కామన్ లేదు అని అంటే 2 finger టెక్నిక్. ఇక్కడ మోస్ట్ కామన్ అని మీకు మెన్షన్ అయితేనే యూ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్ 2 thumb టెక్నిక్. ఓకే, మోస్ట్ కామన్ మెన్షన్ చేయలేదు అని అంటే 2 finger టెక్నిక్. అంటే ఇవి 2 ఆప్షన్స్ లో ఉండకపోవచ్చు. మోస్ట్ కామన్ అని అడిగితేనే ఇవి 2 ఆప్షన్స్ లో కనిపిస్తాయి. ఓకేనా? మోస్ట్ కామన్ అని అడగలేదు అని అంటే ఏదో ఒక ఆప్షనే ఉంటుంది. డన్? ఎస్. సో ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ దిస్ 2 thumb టెక్నిక్. సో ఇక్కడ జిపాయిడ్ ప్రాసెస్ ని వదిలేసారా లేదా? Where is the xiphoid process? This is the xiphoid process, right? ఇది upper, ఇది middle, ఇది lower 1/3. Lower 1/3 లో we will give the chest compression. Clear? And చూసారా nipple? Just below the imaginary line గీసుకోవాలి. Just below the 2 nipple. Just below అంటే this కింద అంతే. Okay? What is this technique? 2 finger technique. Clear? What is the most common technique we will use for up to 1 year of age? 2 thumb technique. Clear? Any doubts? చూస్తారా చింటూని ఇంకా నిద్రపోతున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 1 hand టెక్నిక్. ఇప్పుడు మనం 2 fingers చూసాం. Yes or no? So far we have seen 2 finger technique and 2 thumb technique, and now we are seeing 1 hand technique and 2 hand technique. 2 techniques ఉన్నాయి. సో 1 hand technique ఎవరికి యూజ్ చేస్తారు? 1 to 8 years of age. 2 finger 2 thumb ఏమో అప్ టు 1 year of age యూజ్ చేస్తారు. 1 to 8 years కేమో
వన్ హ్యాండ్ టెక్నిక్ యూస్ చేస్తారు. టూ హ్యాండ్ టెక్నిక్ ఎవరికి యూస్ చేస్తారు? అబౌవ్ 8 years ఉన్న వాళ్ళకి. సో అడల్ట్స్ కూడా వస్తారు. సో మనం టూ హ్యాండ్ యూస్ చేస్తాం కదా మాక్సిమం, ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. సో అబౌవ్ 8 years ఉన్న వాళ్ళకి లేదా అడల్ట్స్ కి యూస్ ద టూ హ్యాండ్ టెక్నిక్. ఇంపార్టెంట్. ఏ ఏజ్ గ్రూప్ కి ఏ టెక్నిక్ యూస్ చేస్తారని అడుగుతారు. సో డెప్త్, వైల్ డూయింగ్ దిస్ చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ యూ షుడ్ చెక్ ఫర్ ద డెప్త్. డెప్త్ ఎలా ఉందని చేయాలి, చూడాలి. ఓకే, సో డెప్త్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి? నియోనేట్ వచ్చేసరికి 1/2 to 3/2 inches అంత డెప్త్ మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ కమింగ్ టు ద ఇన్ఫాంట్ 1.5 inch, అండ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ అడల్ట్ వి విల్ గో ఫర్ ద 2 inch డెప్త్. మోర్ దాన్ వెళ్ళారు అని అనుకోండి, రప్చర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సారీ, స్టర్నమ్ అనేది ఫ్రాక్చర్ అయిపోతుంది. గట్టి ప్రెస్ చేశారనుకోండి, డెప్త్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతే ఏమవుతుంది? స్టర్నమ్ కూడా ఫ్రాక్చర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో డెప్త్, ఈ డెప్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది రీససిటేషన్ అనేది. ఇంత డెప్త్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? రీససిటేషన్, కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ డెప్త్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ స్లైడ్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ గా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇందులో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అయితే ఏమీ లేదమ్మా. ఆల్రెడీ ఐ హావ్ సెడ్ యూ దట్ టూ ఫింగర్ టెక్నిక్, టూ థంబ్ టెక్నిక్, దెన్ ఆఫ్టర్ వన్ హ్యాండ్ టెక్నిక్, టూ హ్యాండ్ టెక్నిక్. మీరు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి ఏ టెక్నిక్ యూస్ చేస్తారని అడుగుతారు. ఓకే, అబౌవ్ 8 years లేదా అడల్ట్స్ అంటే టూ హ్యాండ్ టెక్నిక్, బిలో 1 year ఆఫ్ ఏజ్ అంటే టూ బిలో 1 year ఆఫ్ ఏజ్. లిజన్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. Two thumb technique and two finger technique. Which is the most common technique below 1 year of age? Two thumb technique. So what is the depth for neonate baby? 1.5 to 3/4 inches. డెప్త్ అనేది ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే, టు మెయింటైన్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ resuscitation you can maintain with this depth only. Clear? Yes, any doubts? It's clear.
ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కంప్రెషన్ టు వెంటిలేషన్ రేషియో ఇన్